We would like to welcome you all here this evening to honor a man, a great man, who has dedicated most of his life to serving the Armenian community and his church. He was the principal of St. Mary's Armenian School, where we spent every Saturday with Vartan Abdo. Vartan also served as deacon at St. Mary's and lived in the parish house with her till he married Adi. With the start of the radio hour in 1979, Vartan had to sometimes share his Sundays between church and the radio hour. Well, first of all, I'd like to say there's really only two people that I would be able to get up here and speak in front of all you people tonight. One would be my father, and the second, obviously, Vartan Abdo. Vartan not only spent every week after work preparing for the weekly radio hour, but he volunteered every one of his Sundays of his life for the last 35 years in order to bring Armenia into our homes. Of your devotion, your energy, and your love for the Armenian community. We love you. Natuzei, Vertana, Kaitel, Kaiparekozagan, Kanubiujan, Yekiti, Tosipjani, Totavujan, Kazmagedu Vasasakuki, Orais Skancheli, Pasali, Yeregon, Kazmagedveci, Ormekoro, Skaragan, Vertanadanka, Veshmuragatsuna, Verdanakui, Matakter, Bohansel, Vartani, Vartan Abdoi, իր կատարած շատ կարևոր ծառայության համար. Vartan has served the entire community through his pioneering efforts as a founder and host of the Armenian Radio Hour. The Radio Hour has been one of the treasures of Armenian life here in New York, New Jersey metropolitan area now for almost 35 years. And it is simply would not exist as the beautiful, artful program it is without the intelligence, enthusiasm, hard work, and grace of Vartan Abdo. It is my privilege this evening to present him Vartan with the Saint Sahagan Medal and encyclical from His Holiness Կարեկին երկրորդ Ծառայ Հիսուսի Քրիստոսի ողորմության Աստուծո երկամոք ազգի եպիսկոպոսապետ և կաթողիկոս ամենայն հայոց ծայրագույն պատրիարք համաստական նախամեծար աթոռով Արարատյան առաքելական մայր եկեղեցվով Սրբո Էջմիածնի Գիր հայրապետական օրհնության և գնահատանած արսիրեցյալ որդին մեր և հարազատ զավակն մայր աթոռով Սրբո Էջմիածնի մեծարգոտ յար Vartan Abdo, որի Նյու Ջերսի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ And of the 100th anniversary Times Square Committee, headed by Mr. Vartan Abdo, to
to present the Solid Gold Medal to Professor Vartan for his outstanding service to Knights of Vartan and to the Armenian community of America. Welcome. We now present the Shushi Dance Ensemble. Adi is the Armenian version of Grace Kelly. Adi is beautiful, smart, caring, loving, very stylish, and her best attribute is that she is truly a special friend. All of us in this room know how lucky we are to have Adi a part of our lives. It all started 36 years ago on a very quiet Sunday afternoon, several months after we got married and settled in New Jersey. And then our Sundays have been anything but quiet. So we embarked upon this adventure, excited at this unique and responsible laden opportunity where we will bring the High Shuch into the High Ojach. In this land, the blessed United States of America. The radio was and is a full-time commitment. We appreciate your encouragement, and tonight's tribute, Vartan, is a testimony that what we did was worth all the challenges to be endured. I would like to thank AGBU, Mr. Dexter Chowdhury, all the committee members headed by Nila Pastakjan and Anita Ansarian for a memorable evening. And for you, dear friends, who are present tonight, and those who couldn't make it, for supporting us throughout our journey. We will not have been worthy of this tribute without you. This is all made possible by volunteerism. Thank you. Those of you who don't know me, I'm Vartan's sister, little sister. I'm not as good a speaker as my brother, so I'll keep it brief. I'm so nervous. Thank you all for being here tonight in honor of my brother. And thank you for AGBU and those who are directly involved in making tonight happen. There are so many people who are proud of you, especially tonight. Starting from up above. Knowing God, he's looking down with a smile and great pride, thinking he's got the best seat in the house.
As for Mom, you know she would be here if she could. But the best way I can explain how Mom feels right now is, simply put, a mother who is proud of her boy. Then again, there is Arden, Ali, and the kids, our relatives in Canada. They're all proud of you. They send their love. Also, Kara is here with me. Annie, our cousin, Arti, Adi's aunt. And last, I must say, I love you, and I am your biggest fan. But the truth is, as the saying goes, behind every great man, there's a great woman. Thank you. The letter in Armenian from Nice, France. Սիրելի Վարդան, մեծ ուրախությամբ ներկայացած է հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը գնահատելով հայապահպանման համար Նյու Ջերսի հայկական ռադիոժամի ճամփով տասնամյակների ի վեր կդարած աշխատանքները այն երախտագիտություն հայտնողին բարգեւադրել է քեզի։ Միայն հայկական մշակույթին, հայկական եկեղեցին եւ հայկական հայրենի պետության շնորհիվ գրնա գոյանել հայությունը։ Բարասկերին կդար Վարդան եւ Ադրինե, Հովհաննես Չիլիվիրյան, 5 նոյեմբեր 2014, Nice, France։ Իսաբար շատ մեծ պատիվ է նորից իրեն մեր համայնքներ իրեն իմ հայրենիքների հետ և նաև պատիվ ունենալ շատ կարևոր մի շատ կարևոր գործ անեն, որ ես մեծ ուրախությամբ ուզում եմ հիմա անել դա հետևյալը։ Ես հիմա կկարդամ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագիրը և պատիվը կունենամ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի օրենից հանձնելու այն մեդալը, որը շնորհվել է Vartan Abdo'ին։ Vartan Abdo'ին ոնցեց օրենացի մեդալով արգելափրելու մասին։ Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 55-րդ հոդվածի 16-րդ կետով և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության պետական պատկերների և պատվավոր գոչումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը որոշում է հայրենի սփյուռք կապերի ամրապնդման, հայապահպանության գործում ներդրած նշանակալի ավանդի, ինչպես նաև ակտիվ հասարակական գործունեության համար Նյու Ջերսի հայկական ռադիոժամի հիմնադիր և տնօրեն Վարդան Abdo'ին պարգևատրել Մովսես Հովհաննեսի մեդալով Հայաստանի Հանրապետության նախագահ The President of the Armenian General Benevolent Union, Gaius Chakra. Vartan and Adrienne, you heard from your friends, the volunteers, the community, His Holiness Karakin II, the President of the Republic of Armenia. They all wanted to share with you their feeling of appreciation for your dedication to your community, to your people, to your heritage, and you have become the symbol that how individual initiatives can reach great achievements. You know, we have many Armenian organizations, but by the end of the day, it's always the individuals who make the difference. 35 years is almost a lifetime. Through your radio, you became the Armenian voice of the Armenians of the New Jersey area. Thank you very much, and I'm so happy. Thank you for all of you who came together to celebrate Vartan and Adrienne. They deserve it. Thank you very much.
who are going to give you something that you can put on your desk so that you see it every morning. Գացեմ կոներ երբ խոսքը հայերենով անեմ և այդի շարունակեմ անգլերենով։ Ինձ հարազատներում շնորհակալություն հայտնելյանուց։ Շնորհակալություն նամանավանդ նոչը Սաբրինեին, որ զորի կանգնած է։ Սույն մեր հատերի մեկից մեջ։ Շնորհակալություն այդ բոլոր ռազմագերություն բարեկամներում, որոնք զորավի կանգնած են մեր աշխատանքին հավատացած են։ Մինչավագին շնորհակալ խոսքեր անգլերենով, բայց հայերենով որ կսկամ և կացակնակել ասպարել։ AGBU has been described around writer many years ago as a prophetic honoree, a little republic, very little republic, but the people who led the organizations were giants. It all started on April the 15th, 1906, 9 years before the Armenian genocide. Armenians needed this organization before the genocide. We are writing history in this hall. We heard from the president of the AGBU, ladies and gentlemen. And we know the medals that came from Serge Sarkisian, the president. We know the medals that came from Vartan. We know many of the other things that happened here was because of his decision and his wisdom. And for that and much more, Mr. Baer, Sedrock, and thank you. Thank you very much. George came up and said, I'm going to do something in honor of Vartan. He knew that he was not going to do the work because AGBU has a special forces. It's the AGBU NYSEC, the Armenian Gentlemen of New York Special Events Committee. We all know about them. We've watched them. We've seen them in action. And they're the finest we have. And again, thank you, Neela, and the very hard-working committee that made this evening possible. I was asked to enjoy the limelight because I deserve it. Every single one of you came, gave me a hug or a kiss. They said, oh, you deserve it, you deserve it, you did a fine job. How did you do it? You did it for 35 years, you deserve it. I accept this honor on behalf of the people who are not with us. And these are your parents, your grandparents, my parents. These are like a very, very strong generation. We owe what we have to them. Just think for a moment of the generation that was coming up after the Armenian genocide. Every single Armenian institution, in America especially, was founded around 1920s, 1930s, during the Depression, the most difficult of times. It was not easy to build, and we all know we have a long way to go till we get it where we want to be. It will never end. It will be continuously challenged. It will never end. As long as Armenians are alive, we will have these challenges. Every generation has its own challenge.